Доброго времени суток. Всех приветствую. И сегодня мы будем продолжать играть в Депонию. О том, как провели там полтора часика и благополучно забыли. Вроде игра забавная, потихонечку можно будет пройти. Ладно, когда составлял список игр, которые собирался еще пройти, я понял, что вписывал всю серию Депонии, потому что, думаю, затянет. Вот, смотрю, у меня 5 игр в списке, думаю, о. А потом начал разбираться, ясно, что 5 это полное собрание всех предыдущих. Еще думаю, надо было на чем-то остановиться все-таки, а то скупил все. Ну, может будет стимул перепройти, может там будут какие-то свои заморочки, как исходящими в новом переиздании. Но это когда-нибудь потом. Сейчас наша цель скромная, пройти хотя бы один раз и увидеть этот интересный мир вот этой вот свалки. Так, ну подождем, наверное, еще немножечко. Кто-нибудь еще, наверное, присоединится. И тогда погоним. Все-таки в квесты всегда возвращаться достаточно уютно. И все заснули, да? Ну, начали сегодня, в принципе, вовремя. Хотя, конечно, может было, наверное, и попозже. Завтра все-таки рано, никому не надо вставать. Это хорошо. Ну, думаю, никто сегодня не уснет. Все разойдемся вместе. Ну, я вижу как минимум 4 человек у меня высвечивается, 2 только лайка. Наверное, мои данные мне врут. Ладно, лайки буду считать уже по окончании трансляции. Сейчас-то мы только начинаем, только разогреваемся. Вот. Давеча напоминали мне, что может стоит пройти Mass Effect. Тут прям задумался, может начать и вообще будет сначала, а потом продолжить. Это получается, что если мы сейчас середину второй части погоним, то, наверное, не все будут в теме. Хотя игра достаточно старая, все, наверное, уже в курсе, кроме меня. Но может их и было 3, может кто-то решил передумать. Ай-яй-яй-яй. Так, ну ладно, сколько мы прождали? 5 минут с начала трансляции началось, народ здесь. По крайней мере, не как с метро. Я прождал минут 10. Ну да, я, наверное, просто реально рано начал. Я сам-то пришел, прогулялся, такой думаю, эх, некуда торопиться. О, уже 4 лайка. Это ли не повод стартануть? Ладно, остальные присоединятся по ходу. Давайте запускаться. Остановись, насколько помню, о том, что мы... Ага, возле ее тела. И я надеюсь, что она сейчас проснется. Hey, go, go, wakey, wakey. Fast asleep. Very good diagnosis, doctor. Oh, well, you know, it's just that I'm an expert in sleep. Все мы тут эксперты по сну, да? Так, а что мы можем сделать? Peacefully she sleeps. This calls for extra strong coffee. Точно, кофе. Мы где-то видели кофе, кстати. Я помню. Я сейчас юмора немножко не понял. Я один вижу 8 лайков, но при этом не вижу столько людей в чате.
Угу. Аж прям как-то... Так, у нас тут где-то был кофе-автомат. Вот те часы. 11. Да я вообще чумею. Так, что за рычаг? А мне самому интересно, откуда все это чудо. Кто-то очень хочет мне помочь. I said, get away from there. The post office will be closed until the clock on the sign is back. Так, часы. Stop right there. Where do you think you're going? I'll go to Elysium with gold. In that case, you're in the wrong place. This door leads to the mayor's office, and access is strictly by numbers only. So draw a number or bugger off. Так. Угу. Давайте возьмем номерок. У нас есть номерок. I hate lines. Everyone, just one number! Spoil sport. Yeah, spoil sportress, I guess. 13. Оно продолжает расти. Nice Прикольная шляпа. hats. Did I miss a trend or something? The roofer switched to making hats, because it hasn't rained for months. I see. And I'm sure the trousers are from the guy who used to make tarps, right? Hey, my wife made them for me. Well, thanks for nothing. I'll skedaddle. Так, давайте соображать, что у нас есть. Где наш инвентарь, собственно говоря? А, вот он. Дротик, табличка. Gnat's piss, the only thing to drink on the planet. Huh, not true. Luckily, I'm not susceptible to advertising. Huh, I could do with a steak now. Понятно. Слушайте, ну где-то же я видел зал заседаний. Вот тут у нас что? На сцену. Это ручка. А, какие-то часы. Это часами-то назвать трудно. Я вижу только 13, и все равно это немножко смущает. Ага, у нас открывается и закрывается. Щелк. Куда это у нас ведет? Воздушные шарики. Картонная коробка. The balloons seem to have been stored here for quite a while. I wonder what occasion they're meant for, and why my face is on some of them. А, понятно. Hey, gold, gold, wakey, wakey. Fast asleep. Very good diagnosis. Oh, Так. Может, шарики на нее применим, я не знаю. focus, Rufus. She can still help you with your experiments once she's awake. А, понятно. Ладно, по идее нам, правда, нужно кофе. Точнее, не нужно, а нужен. Кофе. Хотя вот эти вот часы меня прям смущают, если это реальные часы. Так, ну давайте немножко еще осмотримся. Что у нас тут вообще есть? То была мэрия. Здесь у нас какой-то чудик сидел. Так, вот. Слушайте, а может в переулке я видел кофемашину, нет? У этого чудика нет. Красная штора. What's that supposed to be? Is Lonzo building a cactus press? Or a faster mixer? Impossible. Какая-то игра. Но, кстати, активировать мы ее не можем.
Если б я знал бы, откуда столько лайков. Huh? The emergency station is closed. Oh, great. Well, what if there's an emergency now? My nuclear power propelled satellite could crash into Kuvak. Or the Grizzlies could break free from my treadmills. I mean, isn't anyone thinking on their feet here? Наверное, кто-то очень постарался. Looks like Tony's in her store. If I go in now, her taunting remarks will shower down on me like a hailstorm. Well, what the heck. Let's get this over with. Так, а куда это мы так заходим, нехотя? Well, look who's back. Ха-ха, тут она сидит. If it isn't Evil Knievel, the man who defied gravity, the conqueror of the sky, the wind jockey, the traveler on his way to the upper spheres. And yet, here he stands, right in front of me. Who'd have thought? Believe it or not, this time I really made it. I was on board an Спасибо, Organon Мариш. cruiser. Its destination, Elysium. And then the longing for me became too much to bear. I had to choose a life of eternal bliss, which means far away from you, or saving a beautiful Elysian пока еще girl не from a horrible спасли. death. Yeah, right. Rufus is doing a selfless deed. I would love to laugh, but my belly's still aching from when you were dragged through the junk. I'll show you. I'll wake the girl, and she'll take me to Elysium, and then you'll be sorry. You'll all be sorry. Купоны. I'd like to buy something. With what? Or did you get a job recently that I don't know anything about? I'll pay you back. Really? Oh, What are those Купоны, vouchers? да. they're gift vouchers. You hand them in at the post office, and they deliver the merchandise. Cool, I'll take them. Hey, hats off! What? They don't come free. I thought they were gift vouchers. Oh, Вот юморок-то. The first aid cabinet is locked. what? Did you injure yourself again? Not yet. Too bad. You know what? Tell me when you Блин, have. you I'll might have a good long laugh, and then I'll give you the key. Все может быть. Не исключено, что актеры изучения одни и те же. Ну, или похожи по голосам. What was that again about the gift vouchers? They're gift vouchers. You hand them in at the post office, and they deliver the merchandise. And no, you can't have them as a gift. Then why are they called gift vouchers? I've got to go. Понятно. I've been saying that for Подарочные years, купоны. but here you still are. Hands off my stuff. What? I'm just browsing. Browsing is смотрим. what paying customers do. What you mean is driving me nuts. Weights, anchors, metal boots, hooks, all the things you need if you want to stay moored forever. Так, ну в общей сложности ничего у нас тут пока нету. Ладно, куда можем еще сгонять? Бензеля. Центр города. This Мне is кажется, так Wenzel's далеко house. нам не надо He'll be ходить. flabbergasted when he hears about my newest adventure. I bet he'll be pretty Приключение, да, вот disgruntled. слетал If he чуть-чуть и decided not to вернулся. come with me, he'll start Прям shaking and get такое crying приключение. fits. Why am I not as cool and daring as you, Rufus? I also want to experience such great excitement. But deep down in his heart, he knows that he just isn't cut out for this. He'll get seriously depressed. Oh boy, I really hope he's home. Wenzel! Hey, Rufus. Back already? That wasn't really fast this time. Yeah, this time I almost made it. Unfortunately, like so often, my human kindness got in my own way. Of course. That darn human Да, kindness да, of да. yours. It's always getting into your way, right? Indeed. You never get anything done anymore. Well, there are just too many humans. They should all be Drowned in the Red Rust Sea. Exactly. that darn human kindness. By the way, thanks for all your stuff.
What? Wait, isn't that my chest? Well, you said I could have your stuff if your plan works out. But And your plan did work out. You just said so yourself, didn't you? yes, Вот but черт, but вот Well, подстава. that's settled then. how the hell did you manage to open the trunk? Well, all you have to do is disengage the childproof lock. But the only thing in there was this weird stick. Have you heard about that woman from Elysium? Who hasn't? This wouldn't have anything to do with you by any chance. Hey, you know me. Wherever there's a woman that needs rescuing, I'm there. You're right. There really does seem to be a Не connection. знаю, что-то как-то тишина, да. Я вижу как минимум только двоих. Ну, я думаю, еще заглянут, еще не вечер. Многие, например, очень поздно подсоединяются. И просто, понятное дело, что на ходячих все приходили вовремя, потому что нельзя было упустить такое. То здесь я понимаю, что интерес чуть-чуть поменьше. Это еще преуменьшил. И понятное дело, что здесь дольше ковыряться, поэтому как бы упустить что-то сюжетное довольно проблематично, даже если опоздать на полчаса. Багирка, спасибо за копеечку. Теперь можно пополнять свою коллекцию дальше, пока распродажа не кончилась. Так, что у нас тут? Don't you want to go to the town hall? To apply for giving shelter to the Elysian woman? The thought has crossed my mind. I even got a зараза, waiting не-не-не. number, but then I thought, what have I got to offer? Yeah, nothing. If I were rich or found a water vein, I might have a chance, but like this. Так. Еще раз привет. That's Теперь my уже на father's ютубе. divining rod. You think so? Legend has it that it always brought him luck. He found the water vein Kuvak's built on with this very rod. Yeah, well, if my father really always had that much luck, then why didn't he manage to take me along when he left Deponia? I haven't the slightest idea. Hey, maybe you can find water with the divining rod. And where, pray tell, would I start to look? In my basement? I should say that's highly improbable. Later. Exactly. О, народ стал собираться. Это хорошо. Don't even think about it, Rufus. It's mine now. But it's a family heirloom. So, a gift is a gift. Boy, I can hardly wait to give it a try. Maybe I can find a well somewhere near. Блин, его прям Once не I'm поймешь. rich, We'll split Кто он 50-50. будет искать родник, кто I не might lend будет. you the rod for a couple of hours. Так, он не хочет нам отдавать этот локатор дурацкий. Давайте разбираться. Но он взял пропуск, вот что я, по крайней мере, запомнил. То есть у него где-то он есть. Точнее, билетик этот дурацкий. Интересно, где он? Шурдить, что тут есть. Так, может, внутри? Ага, ничего. Я так чувствую, на кухню мы вообще зря приперлись, но, по крайней мере, попробовали. Может, ему что-нибудь предложить, я даже не знаю. Тротик. But no, there are people who deserve that more than him. Согласен, он нам пока ничего особо не нужен. He wouldn't know what to do with it. He doesn't even know what to do with himself. Прикалывает. Так, ну может молочком-то... А, это табличка просто. He wouldn't know what to do with it. He doesn't even know what to do with...
Давайте соображать, какие у нас еще есть варианты. Хотя вот все-таки мне хочется расспросить насчет билетика-то, пока мы далеко не ушли. Hey, Wenzel, what's up? I want my heirloom back. A deal is a deal. Oh, come on. We're friends, aren't we? And friends stay true to their word. Oh, yeah? And that's written down where exactly? Just forget it. I was there when the girl fell from the sky. It's all right. I'm sure it was just an accident. No, you're getting this all wrong. I saved her. Of course you did. Later. Exactly. Так, наследство мы назад не получим. Про девушку сказали, но это не дало никакого Hey, результата. that's my dad's divining rod. А если мы поменяем его на какой-нибудь дротик? Может, он не заметит The divining rod doesn't register anything. Yeah, it obviously only detects clear water. воду? Может, табличка из-под молока этого? The divining rod doesn't register anything. Yeah, it ob- Понятно. Ладно, это все фигня, выходим. Цистерница. Ну, интересно, ну мы пришли сюда. Мы что-то полили. Да, дюже непривычно бывает так вот. Играешь квесты уже как бы не первый раз в жизни. Но тут что-то я явно завис. Вот дом Тони. Уже к кому идти? По идее нам кофе, машина нужна, или какой-нибудь аппарат, чтобы сделать кофе. Таня, привет. Кому будем Hello, звонить? I want to report a crime. Hello? По-моему, всем Great, все равно. Inspector Gizmo seems to be out, but as soon as you accidentally drop the town elder's cane in the cesspool, he's right behind you. I'll give it another try later. О, Адюш, знакомое местечко. Ouch! Hot. Может, мы используем воздушные шарики? Ah! Fire in the inventory! Fire in the inventory! Ай-яй-яй. Ooh, wish I had some kind of protection suit. Какой же ты вредный. Так, ну боюсь, что здесь навряд ли что-то понадобится. What gnat's this? Этот квестик называется Депония. По крайней мере, первая его часть. Well, I think that's Первая all. ее Enough? часть. Я полагаю, все-таки затянет. Она вроде достаточно веселая. Пройдем, наверное, все 4 части, которые выходили. Ну, понятное дело, со временем. Так, это эти незачем. Здесь у нас что-то, смотрю, вообще не активно. Эти переулок, Левмерия. Lonzo, Yeah? Так. did you hear about the stranger? The girl? Yes, but I don't care. Don't tell me you want to start quarreling about her with all the other idiots. Well, you know me. I'm always the first in line when... Idiots are quarreling. Yes. Какой веселый чувак. Прям даже не знаю. Так. You won't believe what happened to me today. Yeah, Это you're трудно probably right пошутить. about that.
So why don't you keep your story to yourself this time? But it's got everything. Action, drama, romance. Oh, a dragon too. No. In that case, I'm not interested. Now that you mention it, yes, there really was a dragon. Too late. Damn. Во. Do you have something that can give someone a real boost? Since when are you ordering coffee? Did you break Tony's coffee machine again? How often do I have to tell you that you don't filter oil that way? No, this is not about simple coffee. I need something that really gets you awake. A kind of ultimate pick-me-up. Lonzo, О, are you okay? он заинтригован. Okay, just forget I ever asked. I'm off. No, wait a minute. I think I know exactly what you Ну-ка, need. ну-ка. Давай, чувак, удиви меня. Ты сидел как... Oh boy, this is it. This is the moment I've been waiting for. Hey, wow. You have a pipe? Что это? Tanks? Valves? It's a thing. This is an espresso machine. But this is Espresso. not just any old espresso machine. This is the mother of all espresso machines. I tuned it myself. And you wound ribbons into its hair? Indeed I did. Okay, but one question remains. What exactly is this espresso? Well, to be honest, I'm not sure myself. I think it's a kind of highly concentrated coffee. The people of prehistoric times drank it. Uh-huh. And then they forgot to switch the machine off. I see. I built the compressor, following all the instructions that I found. Unfortunately, the pictures were pretty blurry, but I think I figured out what ingredients are needed. Take the recipe. It's right next to you on that bar stool. If you bring me these ingredients, we can start brewing. In the meantime, I'll have found my life insurance policy. I hope. Oh, I'm so excited! Блин, заинтриговал. Scrawl. Okay, I need clear, reviving, and energy-rich water. The coffee powder must be black, stimulating, and made from hot beans. And, none of these things can be found in Cuba. Never mind, though. Being a master improviser, I bet I can find plenty of alternatives. Ну ладно, воду мы точно достанем. Все остальное пока не ясно. Huh? What was that? Oh, the emergency station is opened again. Well, that must mean I can choose the more daring options now. Станция спасения. Ну, не случайно же она открылась, значит нам сюда точно надо. О, медицинский шкафчик. Crap. Locked. Distrust everywhere. Это не тот ли шкафчик, про который мы с его подругой-то говорили? Это надо запомнить персонажей. Gizmo isn't here. That means I can fiddle around with his occupation modes unnoticed. Юсь. Что это? I'll save my telekinetic powers for later. Ну что, мы не опустим, что ли, все это? О, шкафчик. It looked much lighter lying in that cupboard. Кандалы. Может, на рычаг повесить. That's not gonna flee. Интересно, зачем здесь кандалы? Кого сажать будем? No great in the world can hold me back. There, it moved while you were blinking. Что за дерево? It's the last tree left. I hope it doesn't croak. I mean, where would I test my herbicides? Ой, не надо про удобрение, чувак. Ой, не надо.
Наручники. А чем бы их достать? Так, кстати, у нас рецепт, да? Давайте посмотрим еще раз на него. Что надо? Вода. Это самое простое. Живительная влага. Разве это не вода? Какая-то энергия вода. Чистая вода. Короче, просто вода. Да? Кофейный порошок. Стимулирующий табак. Черный порошок. Острые бобы. Ну, вот, скорее всего, чили у нас там где-то росло. Другого варианта я не вижу. Почему у нас рычаг до конца не опускается? Вот что интересно. Опа. Даже так. Пожарный выход. Интересно. Ага, и вышли в итоге в самый низ. Ну-ка, вот эта тачка нам особо не нужна. Locked. Huh. It can probably be opened from the inside. Изнутри. А, в смысле того, что из кабины. Ну, воду мы вот наберем. Стоп, куда она наливается-то? Тут топка, тут кран. Но кран, по-моему, у нас не активен. Это странно. Блин, что ж придумать-то? Work gloves? Yeah, Gizmo is such a wimp. Так, но кран мы открыть не можем, к сожалению. Hey, Wenzel. What's up? Maybe you can help me organize a few things. Again? You haven't even returned my lawnmower yet. Oh, yes, the lawnmower. You'd better get a new one. The old one had lousy aerodynamics. What is it this time? Порох, чистую Do you have воду. any idea where I can get clear water? Clear water? That stuff only exists in legends. So what? My whole project is legendary. Huh. Legend has it that your father once found clear water. That's how he got to be mayor of Kuvak. They say that there are still a few bottles hidden away in the town hall. That's my old man, all right. He left Deponia, but instead of bequeathing me his fortune, Так, he то hid где-то в it. мэрии At есть least he left you the вода. divining rod. Maybe it is possible to find some water with it. Dream on. Do you have any idea where I can get revitalizing fluid? I once heard that it is supposed to be revitalizing to drink the blood of a Okay. bull. You believe everything people tell you, don't you? Like I'll get back the money that I loaned you? Exactly. Do you have any idea where I can get energy-rich water? Energy-rich water? What's that supposed to be? The only energy I know of is in the car batteries you find in the trash heaps everywhere. Yeah, well, I should have guessed that you can't give much useful information concerning energy, lazy bum. Hey, do you have От any него idea толку where I can очень get мало, roasted хотя beans? кое-что он нам The only все-таки beans I know подсказал. make your mouth burn. Can you use those? I don't know. I just need to make some kind of medicine, so I don't have to be too peculiar about the ingredients, right? Whatever you say.
Do you have any idea where I can get some blackish powder? Black powder? No idea. Aren't you the expert concerning all things explosive? After all, every other invention of yours blows up. Which at the same time means that every first one doesn't. Так, I ладно, think I'd там better do спроса this с него мало. myself. Let's be honest. You were never a big help anyway. Whatever you say. Never a big help. Brilliant. What? You don't get it? Not a big help. Because you're small. О, да. I want my heirloom back. Just forget it. Later. Exactly. Блин, что ж ты давайте предложить? Может, ты перчатку возьмешь? He wouldn't know what to do with it. He doesn't even know what to do with himself. Number 66. Almost my lucky number. The post office will be open. Привет. Clock. Oh, clock. А мы уже There's заждались. something missing here. На самом деле сдвигов очень мало в прохождении. Но Stop посмотрим. right there! Where do you think you're going? To the mayor. In that case, you should draw a number! Так, номерок-то у нас есть. When is my turn? Oh, let's see. Oh, that'll be in a while. Crap. I have to get rid of that casting couch of Mad Hatters. Так, ну что? Как от них избавиться? Может, им шаров дать, я не знаю. What's this? That doesn't happen to be a super cool item that's worth more than all the waiting numbers combined. Forget it. Those morons wouldn't recognize an opportunity if it came jumping out of a bag and clawed their faces off. Эх, шарики их точно не отвлекут. Дротики. What's this? That doesn't happen to be a super cool item. Forget it. Those more... Перчатки. What's this? That doesn't happen... Forget it. Это кто вообще такая? Он на нее почему-то навести не можем. Так, так, соображаем. The mayor wants to decide what? Who will what? Give her shelter. Low-Tech thinks the girl should be, and someone has to nurse. I hope the mayor will choose me. She could give me a hand in the mud pits. Ever since I cut my fingertips while scrub... You want her to scrub rust for you? That's outrageous. What? Rufus? Rufus! Huh? Oh, what? Так. Well, how do I get to the Восьмой, mayor? да. That's easy. Take a number and stand at the end of the line. Couldn't you let me cut in? See, I'm in a bit of a hurry, Вряд and... ли. I see. Well, if that's the case, Do you want my chair? shall we get you something to drink while you're waiting? We could bake a cake for you, too. Really? I like cactus cake, but no raisins. Thanks very much. And... Oh. I see. Crap. Now I'm hungry. The Может, girl так? belongs to me. That'll be determined by the mayor. No, really. Let Может, me мы go стоим first. на Listen, этом. Rufus, a minute ago that was a nice little joke, but now it's half annoying. And half sad.
I'll skedaddle. Блин, да что ж вам дать-то? Well, what's this? That doesn't happen. Forget it. Yeah, those more. В чем-то, блин, подвох. Магниты. Что за магниты? А нафига нам магниты? Это уже интересно. Those notice boards are great. This doesn't have to be waited on. Ba-da-boom! This, for once, is not an ingredient for the recipe. I think I'm making good progress. Да, это все не то. Хотя я даже не понимаю, что они не хотят перчатку, допустим, взять. Well, what's this? That doesn't... No. Yeah, those morons... Так, не возвращаться без кофе бессмысленно, поэтому продолжаем поиски кофе. Так, чтобы попасть к мэру, нам надо этих уродов растолкать. Номеров мы изменить не можем. Number 66! This doesn't have to be waited on. Ba-da-boo! There's no reason for disproportionate caution. I know what I'm doing. This doesn't have to be... Ba-da-boo! This ad is subliminally trying to make me use this item with it. Must resist. Да, действительно. Может, магнитами с ней торгануть? Я прям не знаю. If she had a pacemaker, maybe. But she doesn't even have a heart. What do you got there? Isn't it enough for you to scatter your crap all over my house? Do you really have to lug it into my store too? Actually, I wanted to give you a little treat. You could do that by dropping dead. Сама доброта. Так, о. Я сообразил. Ключи. Somebody seems to be hooked on hooks, but it's not me. Блин, хорошая была мысль. That doesn't fit into Tony's collection. It's much too useful. I'm more attractive. There isn't even one crumb left. Seems like I have to find my own ingredients. Эх. Weights, anchors, all the things. Это все не то. Hey, stop it! What? I just thought then I can Okay, you don't have. You are. Besides, what makes you think you could just... Couldn't Так, I мы just что-то pay you подобное мы later? уже Pay видели. me later? How the heck are you gonna pay me back? Or did you... Oh, not again. Isn't it that I still... And I guess why am I still putting up with this? I mean, really? Oh, this sucks! My blood pressure! I have to meditate. Breathe in, breathe out. Опа. Это шанс. Somebody seems to be, but it's not me. Может, соплем пока. Hands off. All right. Чует. А если мы заменим? Hands off. All right. Oh, Блин. Это прям подстава. Hands. Руки прочь, да. Так просто не проканает. Дротиком. Hands. all right. Oh. Так, пока она медитирует. Unfortunately, the effect of her training doesn't last long. She must be doing something wrong.
Потому что мне шарики надуют, пока там медитирует. Let's just savor this moment of silence for a little while longer. Unfortunately, the effect of her training doesn't last long. Почему ей не нужна Been there, done перчатка? that. The only thing that really... Магниты ей не нужны, номерок Weights, не нужен. anchor, all the... Есть подозрение, что надо его махнуть у... Где мы? У него. У него же тоже есть номерок. Может, у него более свежий. By the way, you're holding up the line. So what? As long as I haven't found a water vein, I don't even have to show up. Да ты Hey, оборзел. Wenzel, what's that? I want my heirloom back. Just forget it. Later. Exactly. Yeah, all empathy aside, I haven't got a clue what... I mean, does he even realize how... Вот зараза, он задерживает очередь. The divining rod... it obviously... Может, ему еще раз намекнуть, я даже не знаю. By the way, you're holding up the line. So what? As long... Ну, воду. Ай-яй-яй. Казалось ли тут что-то было? На кухню. Я-то думал. На самом деле ничего не пропустил. This sign Привет. deserves more attention. I mean, it's a cow, and it's drinking beer. Да, такое жрать нельзя. Губка. Зачем мне губка? А, топку губку. Нет. Губка. I don't Топку. think so. Never mind. Вот интересно, тут прям такая труба проходит. Но она не дает мне посмотреть в полной мере. Может, она, конечно, нам и не надо. Зачем-то она есть. Так, он не нашел воду. He's bloated, he's useless, and he has a sponge in his kitchen. Может, его губкой Hey, прям that's намацать. my sponge. Correct. Все? Отбирать не будешь? Как-то странно. Привет. Сегодня прям все собрались. Так, осталось сообразить, блин, что делать. Так, нет, стоп, с номерком здесь не прокатит. The divining rod doesn't register anything. It obviously only detects clear water. Блин, ты зараза Don't его не even think отдаст. about it. It's But it's a family heirloom. so, boy, maybe I can, and once I'm rich, We'll split 50-50. I might lend you the rod for a couple of hours. Ну, я вроде еще тогда говорил насчет расписания. Единственное, что на Твиче, по-моему, да, я последний раз забыл обновить, наверное, старое там висит. Извини.
Ну, фактически дни, когда я транслирую, не поменялись. Понедельник, среда, пятница, суббота. Стандартно. Да я сам в шоке. Откуда столько? Well, what's this? That doesn't. Forget it. Yeah, those. Так, куда это можно засунуть? Часы I don't работы. think so. Never mind. The post office will be open. O'clock? O'clock? What o'clock? There's something missing here. Дискорд. Ну ладно, загляну. Почему новое? Ничего нового я пока не брал. У меня 3 игры как было начато, так 3 и прохожу. Это еще не упоминая те игры, которые запустил еще несколько месяцев назад, к которым мы так и не успели вернуться. Но учитывая то, что у нас сейчас компания стала немножко пошире, то, возможно, другим тоже будет интересно увидеть все сначала, а не пытаться выискивать по роликам на ютубе, тем более там тоже было не все гладко, поэтому будет стимул как бы начать заново. Ну, потом. Тем более я сейчас обещал вернуться к ходячим мертвецам. То есть давайте отсчитаем хотя бы месяца 3 с момента прохождения и будем там время от времени проходить по одному сезону. Так, что такое главное? Не лайки, не подписки, аудитория. Можно иметь 10 тысяч подписчиков и на стрим будет ходить 4-5. Ну, при 10 тысяч подписчиках обычно приходит хотя бы человек 50. Ну, где-то такая закономерность на самом деле. Ну, было бы неплохо. Было бы неплохо, если хотя бы 20 человек стабильно появлялось бы. Да, и 1000 подписчиков. То есть немножко не хватает до минимума. Я понял. Ну, одно без другого не бывает. Просто я помню, как все обратили внимание, ну или хотя бы часть из вас, это я же читал переписку насчет того, что вот 700 человек, реально сидит меньше. Ну, правильно, все на это обращают внимание. Если подписчиков мало, то никто и не хочет заходить. Типа, а зачем я пойду туда? Есть такая неприятная проблемка. То есть, когда ты видишь человека, там, 5000 подписчиков, и думаешь, о, дай-ка я подпишусь, там, наверное, что-то интересное. Вот. Но это тоже, ну, так, не факт. То есть, всегда надо проверять. То есть, нравится ли тебе самому. Если нравится, ты к нему приходишь, к этому человеку. Если не нравится, то там неважно, 10 у него подписчиков или 10 тысяч у него подписчиков. Так что, вот, не знаю, я, например, к топовым стримерам тоже вот так вот отношусь немножко прохладно, в том плане, что заходишь, там 5000 человек сидят онлайн, реально сидят, общаются, все такое. Смотришь, неуютно как-то, вот не по-домашнему. Ну, понятное дело, что такой аудитории надо работать немножко по-другому. И обычно я сливаюсь с таких стримов там минут через 15, потом могу еще раз вернуться, но долго сидеть не могу, вот не мое. А человек, который идет попроще, у него там 50 человек в лучшем случае сидят, тоже скромно общаются, но оно как-то прям по-домашнему, не хочется даже оттуда уходить. Так что ситуация вообще разная. Так, я вообще завис. Дайте мне к мэру пройти. Stop right there. Where do you... To the mayor. Where do you... Ой, блин. Да стой. Ой, тебе бы вентилятор этот как-нибудь закрыть. Так, часы работы. The post office will be open. O'clock? O'clock? What o'clock? There's something missing here. Тут что-то не хватает. Я понял. This doesn't have to be waited on. Ba-da-boom! То есть тут не хватает часов работы. Но мы ничего с этим не сделаем.
Мерки у нас есть. Нам бы воды. The balloons seem to have been stored here for quite... I wonder what occasion they're meant for. And why my face is on some of them. Что мы можем сделать? He's bloated, he's useless, and he has a sponge in his kitchen. There's no reason for disproportionate caution. Пока вообще ничего из того, что надо, мы не нашли. Вообще печаль, на самом деле. Давайте искать. I said... Get away from there. The post office will be closed until the clock on the sign is back! Блин, в табличке говорится часы. Где мне их взять? This sign deserves more attention. I mean, and it's drinking. Блин. А вы смотрите, тут, оказывается, подсказки-то были. Но это нам все равно мало что дает. Hardly ever saw such stupid hats. Может, кому-то что-то надо? Nice hat. Did I miss a trend or something? The roofer switched to making hats, because it hasn't rained for months. And I'm sure the trousers are from... Hey, my wife... Well, thanks for nothing. I'll skedaddle. Wenzel has attached a protective cover to his chimney. What an egomaniac! Where am I supposed to practice spitting now? Кружку дымоходом вряд ли скроем. Долго же он ходит, я смотрю. What? Ух ты ж. Еще раз. What? Интересно. Так, вот нужно потянуть дымоход. Wenzel has attached a... What an egomaniac! Where am I supposed to practice spitting now? Может, чем-нибудь мы можем... лупа. I'll save my telekinetic powers for later. Трубка не хочет I'll нас save my трубать, да? telekinetic... I don't think this is going to spontaneously combust, but I've been wrong before. Что тут? Ничего. Так, что у нас есть? Аварийный телефон. Но он что-то у нас не работал. Дымоход, с которым мы явно что-то можем соединить, да? Wenzel has attached a protective cover to his chimney.
Блин, ну я прям завис. Шариком надо Wenzel has забить. attached a protective cover to his chimney. Нам бы хорошо бы чем-то No, проковырять. this is a sad day for Kuvak, the day of my departure. Just a second. It says bad luck Rufus on these balloons. That's no fun with empty balloons. Wenzel has attached a protect... I don't need any more target practice. I'm Что ready еще for the можно throw сделать? of my life. Магниты. В чем прикол этих I'm магнитов? more attractive. I'm more attractive. Так, ну у нас какая-то вода же была в доме. Мы же там ее кипятили, я помню. Может, все-таки сходить туда? Может, мы вот здесь вот махнем? I don't like the direction this is taking at all. Ouch! Damn it! That's hot! О, мокрая губка. Так. No way! An extreme chili needs an extreme fertilizer. Интересно, сработает ли эта фигня? Вот, ну... The divining rod doesn't register. It obviously only detects... Hey, that's my sponge. Correct. Может, чуваков тех распугать губкой? Я не знаю уже. Уж с ума схожу. Так. Well, what's this? That... Forget. So... I don't think все so. работает. Never mind. А если совместить? I don't think so. Never mind. Вода. The recipe says something up. Energy-rich water. What's that supposed to mean? Однако. Вот реально зависон так зависон. Так, может... This doesn't have to be weighted up, but it do. Магнита смысла нет. I'm more attractive. There's no reason for disproportionate caution. I know what I'm doing. Так, почта не заработает, пока у нас не будет часов работы. Прям кошмар. Может ее взбодрить губочкой-то? Сидит, тут медитирует. Let's just savor this moment of silence for a little while longer. Unfortunately, the effect of her training doesn't last long. Что за жертв? This is where Tony's budgie cage used to hang, but he couldn't cope with her, so he skedaddled. Or did I infect him with progeria? I can't remember. Да, кто ж тебе, дурака, вспомнит? Так. There isn't even one crumb left. Seems like I have to...
Блин, хочется спереть крючки. Somebody seems to be, but it's not me. Купоны на почту. Блин. Ham. All right, all right. Я прям в недоумении. Чтоб такое еще сделать? Что за попугай? Hello. Hello, hello. I'm starving. I've eaten nothing but worms for days now. Ignore him. My wife sometimes talks to herself when she's down there. He must have picked that up from her. We can't meet anymore. Although my husband is almost dead, his bird has quite good ears. У меня тут мыслишка одна возникла. Мы тут рычаг дергали. И у нас тут были наручники. Although I could hit them for sure, I'll never be able to get them down that way. No great in the world can hold me back. There, it moved while you were blinking. Интересно, зачем тут нужны кандалы? Может, губку отожмем? That's not gonna flee. Прям интересно, кандалы. Капец. Давненько вот не было такого ощущения, когда прям реально потерялся и не знаешь, что делать. О, огнетушитель. It's too heavy to lug around. Doesn't matter though, because I'm always cautious. Огнетушитель. Boy, how often did people around me carry that thing screaming like babies? Что мы можем с ним сделать? Boy, how often did people around me carry that thing screaming like babies? Ну, походу, с ним ничего не сделаем. Boy, how often did people around me carry that... Прям печаль. Помогай. Так, что же нам сделать? Дерево, дверца. Может, мы дерево польем из губки? Я не знаю. I don't think so. Never mind. Так, а что у нас в первом варианте было? О. Бормашина. Что ты вообще тут и не посмотрел? У нас есть бормашина, скальпель. Веселящий газ. The clown amongst the anesthetics. Clowns. Так. Но мне кажется, это опять что-то бесполезное. А ладно. Шарик с веселящим газом. Так, а игра-то становится веселее.
Crap. Locked. Distrust everywhere. Скальпель. Burst. This reminds me of the fireworks last New Year's Eve. The plan with the balloons was just great. It was just on the wrong day. This reminds me of the fireworks last New Year's Eve. The plan with the balloons, it was just on the wrong day. Отлично. Пойдемте-ка. Кандалы мы захватим? Нет. Интересно, в чем прикол был их здесь вешать? Luckily, I'm a gifted lockpicker. Damn, that would have been a piece of cake with the right tool. Может быть, у нас есть какую-нибудь бормашину какую-нибудь использовать? Luckily, I'm a gifted... Так, ладно. Взломать мы не будем. Это следующий раз я догадываюсь, куда применить. Здесь, конечно, я правильно предполагаю. Значит, берем всю эту фигню. What's this? That does... No. Burst. Нет. Блин. Не сработала идейка. Интересно, а где она тогда была нужна? Я просто хотел их отвлечь, как бы, и тем самым... Давайте надуем еще один шарик, потом пригодится. Hello again. Hey, Rufus. Do you have any idea where I can get water that's rich with energy? Very often we find batteries. Those are always, we call it batteries. Is that what you mean? Может, и про это. Talk to you later. See you, Rufus. Мне надо отключиться. Или вам. И... А что случилось-то? О, план взрывов. Huh, this is a map of the trash tunnels. I'd better ask Hannock how this all works. Ну он тогда пояснял. Это мы уже с того раза помним. Интригуешь. Так. Been there, done that. The only thing that really helps with Tony is a tranquilizer. В следующий раз ее точно это не пробьет. Слушайте, а может другому нашему другу это надо? He wouldn't know what to do with it. He doesn't even know what to do with himself. Тут никому этот веселящий газ не подходит.
The divine good obviously. He wouldn't know what to. He doesn't even. That'll dull the blade. What if I have to perform open? That'll dull the blade. What if? Ну, с таким же успехом. He wouldn't know what to. He doesn't even. Мы же не хотим это отдать, мы хотим это на нем использовать. Неужели игра вот этой тонкой разницы не чувствует? Блин. Магнит, номерок. By the way, you're holding up the line. So what? As long as... Может, он мокрую губку дать? А, ну он скажет, ты его губку, Hey, да? that's my sponge. Correct. Так, ну раз ты его губка, давайте ее вернем назад. Логично. Нет? I don't think so. Never mind. Какие безумные идеи у нас еще могут родиться. Wenzel has attached a. Крышку на дымоход мы не поставим. Водой у нас мучено, воду надо как-то, воду надо как-то отфильтровать, по идее. Он мне что-то там задумала. А почему вообще не подумали использовать газ на ней непосредственно? Focus, Rufus. She can still help you with your experiments once she's awake. Dr. Gizmo? What now? I want to report an emergency. An emergency? What is it? Fire! Impossible. My fire protection sensors would already have detected the emergency. You have built-in fire protection sensors? Yes, ever since you turned 8 years old, you little brat. That was my last birthday with my dad. I got a cake. I think I even remember the fireworks. I remember them too. Incredible how much you achieved with just 8 candles. Robbery! Impossible. My theft protection sensors would already have detected the emergency. You have built-in theft protection sensors? All emergency prevention tasks are united in a small village like Kuvak is just, or at least that's what I thought. Ever since you turned 8, I'm not so... I have this unusual pain in my back. You should rest in bed at home. So get lost. No emergency. My bad. If you say so, it sounds too good to be true. What are you waiting for? Help her! I would love to, but self-professed acquaintances of the patient are constantly interrupting me in my efforts. Self-professed acquaintances. That sounds funny. Self-professed acquaintances. Think you can say that 1,000 times in a row? Why should I? I could even say get lost 1,000 times in a row and you wouldn't get it. Подколол, подколол. Well, thanks for your time. You're welcome. Not literally. The balloons seem... I wonder what occasion they're meant for. And why my face is on.
Не то, да? Нужна ли нам эта I don't need any more коробка? target Понятно. practice. I'm ready for the throw of my life. Прям печаль какая-то, а. Столько ходим, столько собираем. И вообще не сдвинулись ни на грамм. What's this? That Forget it. yeah, those Что им всем нужно-то вообще? Вот непонятно. what's this? That doesn't forget it. Может на Лотте применить? What have we here? Does this happen to be a It's your turn when you... The number comes up! No exceptions. Часы работы, часы работы. Так где же их взять-то? В чем подвох-то был? Потому что мы плохо смотрели вот эту локацию. А вниз не можем выйти. А что с быком не так? Toro! Hey, I said Toro! If anything, he seems even more bored now. Раскобью линии. Ah, Miss Hinkle lost her dachshund. Well, I'm sure it'll turn up. I mean, there wasn't much kerosene in the turbine after all. Еще один тонкий юмор от разработчиков. Да. The windshield is encrusted with dirt. Oh, there's a sign behind it. Maybe the name of the driver? Sure, puff. Well, that could spell anything. Да. Ugh. Is this really necessary? Oh. The seats are covered in tasteless pink leatherette. A puppet is pirouetting in the corner, and on the driver's sign it says, Sugar Puff. Stupid name. Oh, great. The rust bucket's dead, but the lock is still working. Luckily, I'm a gifted lockpicker. Damn. Так, дверь взломать не получилось. Давайте посмотрим, что у нас получится. Если номер... This doesn't have to be, but it do. Oh, great. The rust bucket's dead, but the lock is still working. Luckily, I'm a gifted lock. Damn. Что хоть за перчатки I don't отклонить think не this is могу? gonna spontaneously, but I've been wrong before. I don't think this is gonna spontaneously combust, but I've been wrong before. Oh, great. The rust bucket's dead, but the lock is still working. Так, что можем использовать в машине? Luckily, I'm a gift. Нет, не подходит. Шарик, это будет странно, магнит. I'm more attractive. Nope, this is a sad day of my... Just a second. It says Bad Luck Rufus on these balloons.
Nope, this is a sad day for Kuvak, the day of my... Just a second. It's... You have to be age 6 or older to use this device. Oh, how boring is that? Так, ну мы с этим буком особо ничего не можем сделать, насколько я заметил. Хотя вариантов может быть и много. Давайте втыкать. Toro! Hey! Я надеюсь, он каждый раз не будет этот Тора кричать. And today, children, Uncle Rufus will show you. And this is one way how. And today, children, Uncle Rufus. And Toro! Hey! Почему? Вот кровь у быка, ну прям... And today, and Lobos, well that makes sense. The old one wasn't fireproof. Прям интрига какая-то у нас тут складывается. Губку мы нашли, где применить, и даже вполне себе применили. Засунуться даже в машину мы не можем. На том стекле у нас там вот видно, что лежит в машине, но... Что же нам сделать? Что же нам сделать? Может, мне кажется, все исходили, все посмотрели. Главное, собрано у нас по Clean нулям. water? Where can I get clean water? Так, с буком ничего сделать не сможем. Губку мы уже заюзали. Вселяющий газ пока нигде не помогает. Надо вернуться в ту комнату. Мы же, по-моему, что-то выкладывали. Кто знает, как оно нам пригодится. А то в тот раз у нас как раз из-за этого казус и произошел. Что сама игра решила высмеять этот момент. Да, что мы не взяли вот эту вот... Ага, мы теперь не возьмем. Только ради этого, видать, все и делалось. Blech. Nah, like always, there's only junk on TV. Locked. Deponia must have the key. Luckily, I'm a gifted... Damn, that would have... Кажется, задний двор у нас доступен. В общем, все локации, на которых мы были еще на первом запуске, вот оно все здесь. Горелка пригодится. Ну, может и воронка. Шикарно. What gnat's gift?
Нормальная такая водичка. Never! My Antony is not good. Коронка, горелка. Все собрали. Что нам еще мешает? Сюда мы пройти не можем, значит нам сюда и не надо. Зубную щетку мы тут уже собирали. Тут наше варево вообще бесконечно варится. What nasty. Может, коронку поставить. The drinking water is so bright. Да, если мы эти не будут чище хотя бы, да, потому что у нас хотя бы грязь не будет на нее складываться. Так. Скажите, что мы один ингредиент собрали. Да, есть острые бобы. Итак, сколько? 1,5 часа стрима. И мы только первый ингредиент собрали. Прям достижение. Черный порошок. Им земли, что ли, накопать. Стимулирующая добавка. Что это может быть? Вот всё по каким-то трубам. Что с аварийным телефоном? Зачем он нам нужен был? Hello? I want to report a crime. Hello? Great. Inspector Gizmo seems to be out, but as soon as you accidentally drop the town elder's cane in the cesspool, he's right behind you. I'll give it another try later. Так. Что это за разище можно предложить? Подвал. Что у нас в подвале? Это называется внимательность. Да. If my impeccable sense of orientation doesn't fail me, I should be under the shower right now. Под душем. Ну, может, так и есть. Тут особо ничего нет, кроме как сходить в гостиную, да? Труба. Может, какой-нибудь фаронта нужно для трубы. Put the funnel to the tunnel, my dad used to say. I wonder if this is the situation he might have referred to. Не знаю, что надо плакатор поменять. Obvious. Он реагирует только на воду. Если пока мы ее не используем, ничего не произойдет. Может, какая-то телка на He тебя wouldn't know what to применить do with it. сразу. He doesn't even know. Народ запухивать тоже такое себе дело. Горелка, скорее всего, нужна для приготовления кофе будет. Я так думаю. Найти перчиком He чили wouldn't know прямо в what to do. руки. He doesn't even. То есть с ним обсудили все, что могли пока, по крайней мере, на данном этапе.
может помочь тут что-нибудь соорудить. Не знаю, может воронка нужна сюда. Put the funnel to the... I wonder if... Нет, явно не оно. И веселящий газ мы тоже предлагали, да? Been there, done that. The only... Так, ладно, а если мы его рванем? Burst. Weights, anchors, metal boots, all the things... Чем бы их тут напугать таким? Well, what's this? Forget it. Well, what's this? That doesn't happen to be... Forget it. Those morons wouldn't recognize an opportunity if it came jumping out of a bag and clawed their faces off. Как-то у нас персонаж ушел более жестко. Блин, часы работают, часы работают. Горелка. Что он сможет делать горелка-то? На быке горелку применить. Это будет тоже как минимум странно спалить его. Может для взлома машины, но тоже какое-то такое сомнительное действие. Нам надо сделать небольшой перекурчик, а дальше вернуться к игре. If I weld it shut, I'll never be able to... Что там открывается внутри? Locked. Huh. It can probably be opened from the inside. Luckily, I'm a gifted lockpicker. Luckily, I'm... Damn. Все фигня, все не то. If you know the trick, you don't even have to use the lever in... On the other hand... Может на быке? And today, children... And, Toro! Heck, Toro! Все не то. Так, давайте сделаем небольшой перерывчик. Минут 5-7. Ну, не больше, по крайней мере, может быстрее. И я вернусь и продолжим. Не расходитесь.
Так, я здесь. И продолжаем. Да, действительно вернулся немножко быстрее, чем прям хотелось. Немножко взбодрился. Так, шарик очередной мы промахали, так что надо попробовать надуть еще. Все-таки они нам для чего-то нужны. Такого мы еще не проверяли. Что на тебе проверить шарик? По идее, если мы его наведем, он должен сработать, правильно? Well, that's funny. I found such a thing in the junk just now. Funny, right. It's not that I've been searching for that for ages or anything. Why, that would be a real downer, wouldn't it? Those things are all over the place. Ну-ка, на тебя можно? Your Опа. parrot doesn't seem to be feeling so well. Holy cow! He's completely knocked out. How are we supposed to detect dangerous fumes now? It's always the same. The warning light is the first thing to break. You can take the bird if you want to. He's useless to me like that. О, птичку забрали. Так, ну в этом что-то есть. Huh, this is a map of the trash tunnels. I'd better ask Hannock how this all works. Huh, this is a map of the trash tunnels. I'd better ask Hannock how this all works. Надо порасспрашивать. Hello again. Hey, Вечно меня не exactly. помнит. Да. How does that detonation plan of yours work again? Oh, the chief detonator uses magnets to... Then he rings a bell, and I give a signal to the miner who will on his part prepare the explosives in the mine shaft. And after that, we blow the thing up. Right, thanks. Why Почему aren't ты не you working? работаешь? You mean, why am I doing just the same as you? Because some joker removed the magnets from the detonation plan, that's why. Hey, I am very busy, actually. I've been running around all day, getting things done, and picking stuff up, and things like that. Well, how about you find some new magnets for our detonation plan? Then Ну, we есть can вот finally такие continue магнитики, work. кстати. Talk to you later. See you, Ruther. exactly. Ай, как там это? Бессознательный попугай. Клево. No thanks, I'm on duty. Oh, this is what you call duty? Sure. Oh, I always thought duty referred to some kind of underground grotto where the workers carve garden gnomes out of tofu. Doesn't it? Может, на план поставим. Где какой-то дом-то был. Конечно, помню. Ну, допустим.
такой колокол тут был? А, вот. Oh, the blast signal. Take cover! Imminent blast! Блин. Двое-то убежали, а этот не убежал. Лопа. Я желтый с какой-то этой фигней. Да. У дома я вообще не нахожу. Может быть, этот дом. Oh! Take cover! Кстати, очень похоже. Прям более чем. Нет. I see there's some progress. Yeah, the other two had to go check their houses. Seems like the trash hunters have messed up another detonation. What idiots. But the main thing is, the line's shorter. That means maybe I could... Forget it. Вот зараза. Что ж тебе не нравится-то? Почему ты не хочешь меня пропустить? Но при этом его дом... Все, я нашел его дом. Не самый очевидный для меня месте. Ну ладно. Ну, теперь мне никто не помешает, да? Точно. Stop right there! Where do you think you're going? To the mayor. In that case, you should draw a number! Так, ну номер-то у нас есть. Чё ж ты пристал ко мне? Может тебе номер дать? Is it my turn already? No, number 62. Is still up! Wenzel. Wenzel, exactly! Где эта собака? Hey, Wenzel. What's up? By the way, you're holding a... So what? As long as I haven't found a water vein. Maybe you could... What is it? Порох, воду, влагу. I Это think всё I... не Whatever то. you... I want my... Just for... I want my air... Just for... Later. Блин, опять Exactly. не то. Don't even think about it, Rufus.
It's mine now. But it's a family. So, boy, I can hardly wait to get it. Maybe I can find a... And once I'm rich, We'll split 50-50. I might lend you the rod for a couple of hours. Don't even think about it. It's mine. But it's a family. So, a gift, boy, maybe I can find... And once... We'll split 50. I might lend you the rod for a couple of hours. Так, Hey, Wenzel. что там говорил про пару часов? Maybe you can... What is it? Do you have... Clear? That's... So what? That's how we got to be... They say that there are still a few bottles hidden away in the... That's my old man. He left Deponia, but instead of bequeathing me his fortune... At least he left you the divining rod. Maybe it is possible to find some water with it. I think I'd better do this Так, myself. что же делать? Whatever you say. Later. Exactly. Может, наверхом махнуться с ними, не знаю. By the way, you're holding up the line. So what? As long as... Понятно. Вот собака. Так, что мы можем сделать? У нас, в принципе, есть попугай. Попугай вроде нужен был ей. Look what I brought you. It's not dead. It's just rest. That's what you said about the pigeon. They call it cryogenic sleep. It was a time travel experiment. In my refrigerator? Well, where else would it be cold enough? There's not much room in your heart, after all. No more dead animals. All right, I'll go and wake him up. You do that somewhere else. Да серьезно. И как его будить буду? Да, то самое кофе могло бы взбодрить. Но это вряд ли. А если ему еще газку дать? He's already knocked out. Тушитель. Boy, how often did people around... That's not gonna flee. Boy, how often did people around... Это, конечно, ерунда все. Так. No great in the world can hold me back. There, it moved while you were blinking. I've stashed it in there for an emergency. Oh, damn. Как же нам эту отмычку-то достать? Да и нужна ли она? Вот тоже вопрос. Может, она, кстати, могла бы пригодиться. I'll save my telekinetic power. Never! My inventory could burn, and Tony is not... Boy, how Может, often они did people тушить, around me... Нет, тоже бессмысленно. Блин, глушить птичку было проще всего. Вот взбодрить. Может, этот кореш знает, как птичку взбодрить. He wouldn't know what to do with it. He doesn't even know what to do with himself. Понятно, он с ним даже поговорить не может. Даже есть замечательный человек в мэрии,
который хоть девчонку откачать не может, но может откачать нам птичку. Gizmo never understood my philosophy regarding the redistribution of wealth, although it's fairly easy from everyone else to me. Gizmo never, although it's fairly... Не вариант. Aaron вообще, мне кажется, пригодится, чтобы влить это кофе нашей пациентке, скажем так. Может, птичку разбудит это существо. What have we here? Does this happen to be a little present that... It's your turn. No, Работа. Тоже интересный нюанс. Номерок. I would have earned the 1, but I guess the 63 will have to do. Три. Стоп, какой у меня Who был? needs patience when there's a supply of explosives underground? I think it's my turn now. Wrong! You'll be... You'll be after the next. It's Wenzel's turn before that. But Wenzel isn't even here. That's why it isn't your turn yet! Oh yeah, that's so typical. I mean, even when he's not around, Wenzel's always holding me back. I hate lines. I've waited long enough. Now it's time to go the whole hog. For which I have plenty of time. Так, а на почту мы попасть не можем просто так. Угу. Какой-то неразрешимая дилемма у нас. Сейчас, стоп. I said... The post office. Можешь птичку сварить? Ну, типа того. Пойдет, что мы вряд ли сделаем. Мне кажется, это ее взбодрит. Hey, I don't abuse penny exchange. They're more than happy to help. I'm not sticking my hand in there. Можно засунуть туда попугая. Just because Tony wants me to move out of the attic doesn't mean I have to move into a mouse hole. The drinking water. Понятно, это, конечно, какое-то издевательство. Но, тем не менее, мы делаем все, что можем. Забываем про еще одного человека. Супер диджей, который нам наверняка поможет взбодрить Could this be one of птичку. the ingredients? Yeah, you're probably right about that. Oh, crap. And I was so sure. It's all written down on the recipe I gave you. Just bring me everything that's on the list. Ладно, это ему принести пока только I found a hot перец. bean. That's a chili pepper. Yes, but it's almost bean-shaped. See, don't you see? It's hot and the only fruit around. Close enough, I guess.
The cup is still empty. Still being the operative word here. Что у нас тут еще есть? Зачем вам красная штора? He has blatantly neglected his duty to care for it. The bird is much better off with me. Well, I found such a thing in the junk just now. Funny, right. It's not that I've been searching. Why, that would be... Those things are all over. Так, что можем еще сделать? Куда? Куда ушел? He wouldn't know what to do with it. Где бы его номерок-то взять? Может, он где-то его оставил? If my impeccable sense of orientation doesn't fail me, I should be under the shower right now. Put the funnel to the tunnel, my dad. I wonder if this is the... Зачем это красная The штора? curtain went down on Deponia. The after show part... Что мы только не делали. Движений пока мало. На шторку с птицей можем скрестить. I won't be able to wait to sleepyhead with this. Hey, I don't abuse pets and Ладно, ладно, я пошутил. That would make her even more mad. No more. All right. Oh, you do that. Что намололи? Непонятно. Крючки. Somebody seems to be hooked, but it's not me. Зачем они здесь вообще нужны? Somebody seems, but it's not me. Ah, terrific. The rotten smell from Sector 9 isn't so disgusting today. Ham. All right, all right. Так, и с купонами та же фигня. Ну, это логично. Да, сместились-то Wait, недалеко. and all the... Может, на тебя навесить ткань, чтобы ты уже не мешал.
What have we here? Does this happen to be a little present that... It's your turn. No, What have we here? Does this happen to be a little present that could... It's your turn when Your number comes up! No exceptions. Что тут? Ни отмычки, ничего. В общем, немножко неясно. К сожалению. Да, разбудить сегодня не получилось, зато пособирали кучу интересных предметов. О соединении которых, конечно, еще придется подумать. Блин, действительно не играл в такие прям приличные квесты очень давно. Не поделал, что те, кто смотрит уже какое-то время мой канал, заметили, что я играл в одной Харви. В принципе, она от тех же разработчиков. Но она как-то гораздо легче шла. Плюс, да, были люди, которые могли немножко в этом плане подсказать. Но не только же этим мы продвигались. То есть там все равно все было логично и очень замкнуто. Тут у нас все-таки действительно сделано хорошо, большой простор. Как в старых привычных квестах, где понасобирал кучу вещей и потом ломаешь мозг, что с этим делать. И больше, по крайней мере, это не наши русские квесты, в которых очевидные вещи для игры вообще не очевидны по реальной жизни. Но тем и смешнее. Здесь все маломальски вроде было даже логично. Ну или чего ты опять не заметил. Где мы так и не нашли табличку, чтобы поменять часы, тем самым попасть к мэру на почту. К мэру, несмотря на то, что мы не можем попасть в очереди, но нам бы хотя бы хотелось бы хотя бы поменять номерок. Можно было попробовать его испортить бы, да, и написать бы другое число. Но у нас такой возможности тоже пока не предоставляется. Отдать птицу, но она у нас в отключке лежит. И мы ничем ее вроде не можем... Тем не можем ее, собственно говоря, разбудить. В чем у нас еще проблема заключается? Если ингредиенты мы собрали только перец, а с водой мы знаем только, наверное, одно место, где у нас чистая вода. И все остальное, где у нас хоть какая-то есть, мы не можем ее собрать. Воронка, я так понимаю, еще пригодится. Горелка, это вообще вот непонятно зачем. Ну, пока что непонятно. Никто из персонажей не хочет нам, соответственно, помочь. Поэтому сохраняемся во втором слоте. И, наверное, сегодня заканчиваем наше приключение. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо за это огромное количество лайков. Кто-то очень-очень постарался. Приятно. Значит, я на верном пути, и кому-то это действительно нравится, поэтому будем продолжать в том же духе. В следующий раз нас ожидает приключение в игре Resident Evil часть 7, где мы, как, наверное, прекрасно помните, убили как раз дедулю. И дальше мы направимся, по-моему, в следующий дом, который находится на той же территории, потому что по этому же дому бегать нам уже, по-моему, негде. Или там будет вход на другую какую-то территорию этого же дома. В общем, я довольно смутно себе представляю реальное расположение дальнейшей локации. Одно знаю, что дом мы еще не покинем. Потому что жена главного героя по-прежнему там. Пусть она и немножко не в себе, но ради этого наш герой туда и приехал. Так что посмотрим, что его ждает дальше. Еще раз всем спасибо, всем пока.